afternoon, dear scientists, and it's 6 p.m. and we are starting our meeting. Our team of moderators is working with you today. Olga Bondarenko, Pavlo Nechipourenko, and Yelizaveta Stepanova. Welcome to the section ICon-MaSTEd AREdu 2025, CTE 2024, Chemistry Education, Earth Science Education. This section is being held as part of the ICon-MaSTEd 2025 conference. The International Conference of Mathematics, Science and Technology Education is a peer-reviewed international conference which covers research on mathematics, science and technology education, along with technology-enhancing learning, including blended learning, e-learning, ICT-based assessment, and mobile learning. Since 2001, ICon-MaSTEd is the premier interdisciplinary forum for social scientists, academicians, researchers, professionals, policymakers, postgraduate students, and practitioners to present their latest research results, ideas, developments, and applications. We thank you in advance for your participation in our conference and look forward to fruitful cooperation over the next hour. Before we get started, we would like to remind you of some of the rules of the cooperation. Please follow the time limit. 15 minutes are available for the discussion, including 10 minutes for the presentation and 5 minutes for questions. We hope that you and our speakers are in the safe place. If you have any questions for our speakers after the presentations, you may ask them in chat or orally by raising your hand at the bottom of your screen in advance. The language of our meeting is English. However, if you need to translate a question asked to you or translate yours, we will be ready to. So let's get started. The floor is now given to Tatiana Derkach, Olga Yaroshenko with the report Instructional Design for Teaching Analytical Chemistry in English as a Foreign Language. Thank you. Can I use my presentation? I'm sorry, Tatiana Mikhailovna, your presentation some minutes ago is disappeared. Oh, yeah. Yeah. My presentation. Thank you. If you don't mind, dear colleagues, I warmly welcome all participants of the conference, and I want to say some words because today we can connect and communicate despite all the challenges we face. I want to express special gratitude to the organizer from Kryvyi Rih, a city of strength, resilience, and dignity. You set an inspiring example of how we can remain true to science, education, and maybe our future, even in the most challenging times, in such a difficult situation for our country. I wish you fruitful discussion, inspiration, and a new idea. And I believe in speedy peace. I believe in each of us. And I think that together we are strong. We must be stronger together. So if you don't mind, I will start. Instructional design for teaching analytical chemistry in English as a foreign language is the name of our presentation. This presentation highlights 3 key parts of our study, summarizing the summarizing the experience of teaching analytical chemistry in English to Chinese students from 2019 to 2023. Around 800 first-year students of 2 majors
You see the specialty biotechnology in abbreviation BT, and I use CTE for chemical technology engineering specialty. Studied at Kyiv College of Telu University of Technology. In the first year, you can see start 2019. In this year, a strong statistical correlation was found between English proficiency and chemistry performance. A predictable result, given the dual challenge of mastering subject content and language. However, in the later years, despite improved language skills, students' progress in chemistry slowed down. Besides on resources developed for Ukrainian students, the initial instructional materials proved ineffective in this context. Our research focused on optimizing the materials to suit the foreign language environment better. You see some information about our study. Analytical chemistry was taught in English with lecturers from Kyiv National University of Technologies and Design. The course included 16 lectures and lab work and multimedia slides developed using Myers principles. And you see some characteristic of statistical analysis with software, with methods, and maybe metrics and trends. Based on the result 2019, a gradual correction of the content of educational materials began. The changes were implemented considering the principles and recommendations of the cognitive load theory. According to the classical version of this theory, cognitive load is divided into internal and external, and the external in turn is divided into extraneous and relevant, and maybe sometimes we use German cognitive load. The total cognitive load is additive, equal to the sum of the specified types. However, additivity is preserved only in the absence of overload, if the total load doesn't exceed the student's work and memory capabilities. The optimization of educational materials and their adaptation to the needs of students were based on the principle of this theory. The conditions necessary for forming stable connections between chemical knowledge at different levels of its representation, micro and macro and symbolic, were also considered. The following slides illustrate the changes made to the presentation materials. This slide related to intrinsic cognitive load. The instructional design was revised using principles such as segmentation, prior learning, and the modality effects to optimize intrinsic cognitive load, which depends on content complexity and students' prior knowledge. A step-by-step approach was applied, from simple to complex, using the part-whole method and gradually introducing symbolic notation instead of extreme students initially. Illustration replaced complex formula early on, and the number of slides was reduced by 16% to minimize redundancy and cognitive overload from foreign language processing. Instead of simply cutting content, slides were restructured to group logically related material, enhancing comprehension through better organization and reducing extraneous load. In 2020, we started using the slide lecture summary manual. The students could prepare for lecture and be ready to understand new materials easily. The next slide related to optimize extraneous and geomet cognitive loads. Three approaches were applied during the revision of lecture materials for modernization. First, the number of slides with optimized spatial and temporal structure was increased. Situation where students had to recall data from previous slides
were eliminated. Instead, dual-channel presentations became more common. Second, the number of slides with only text or illustrations was reduced in line with the multimedia principle. Whenever possible, both visual, spatial, and auditory modalities were engaged. Third, the number of work examples was expanded. Beginners learn more effectively by seeing complete solutions. When solving complex multi-step problems, reasoning without algorithms overloads cognitive resources and leads to failure. Slides with diagrams were added to enhance it to organize information, show conceptual links, and present problems as unified structures. The reduced extraneous and increased German load helped redirect students' attention to core learning processes, especially toward constructing and understanding knowledge frameworks. Chemical knowledge must be understood at three connected levels: macro, micro, and symbolic. Effective learning requires transition in between these levels to build clear conceptual structures. Instructional materials were improved by integrating all levels and explaining their independence using the Johnston triangle as a foundation. The content was optimized by starting from the microscopic level and introducing micro and symbolic layers with clear transitions using varied formats. As a result, the number of slides focusing on isolated levels decreased evenly but was retained for specific topic. The number of slides with 2 and 3 level representation increased, especially those showing triple transition from almost none to nearly 10%. This structured approach aligns with a cognitive flow theory. It supports mastering complex concepts by reducing overload and improving comprehension through clear, coordinated visual and verbal explanations. The next slide contains the main conclusions from our study, and we have formulated a recommendation for teaching chemistry in a foreign language environment. You can see this recommendation in the conference materials, and we hope they will be useful for teachers. So thank you for your attention. Dear speakers, thank you a lot for such an informative report. And dear colleagues, do you have any questions? Okay, I see one question in chat. So I will read it. In your publication, you say that the results of teaching Chinese students analytical chemistry were quite good. At the same time, we understand that the transition to a remote mode of operation has significantly increased the cognitive load of both students and teachers. Has it been measured? And if so, how was it measured? If I understand correctly, you mean the method of measurement of cognitive load. Is it correct? Yes, I think yes, it was about method of measurement of cognitive load. We used the method of secondary task method. The special method, students simultaneously performed a primary learning task. So students has two tasks, the main task and secondary task. And both of them can use the same resources. For example, students may use text or audio or video format, and secondary task
requiring the same cognitive resources. If our students will use screen, so the secondary task also will be in screen. In our case, it's a special place with changing of color from green to red. We have the special program software for measurement of cognitive loads. But unfortunately, although the experiments were not conducted with Chinese students due to time constraints, unfortunately, we don't have enough time to measure the cognitive load of our Chinese students. We use our previous results because Ukrainian students and Chinese students have the same profile in learning style, for example, and we use our previous results. We can read our previous articles if you are interested in this topic. I will be glad to give you link, and we also can use this method. Okay, thank you a lot for such an expanded. Thank you. Yeah, thank you a lot for your questions and for your answers. Dear colleagues, any other questions? Yes. Okay, you're welcome Please, to. Sergey Alexeyevich. I'm sorry. I need to indicate in more electronically. Dear Tatiana Mikhailovna, how do you think regarding the middle English prophecy 5 or 6 years ago, it seems to be that the chemistry learning was based also on content language integration, classically CLIL learning. But now, the last year, I see a very big level of English prophecy. It seems to be the classical chemistry learning, content learning, already in other language environment. Probably the difference which you indicated as not good. Not good choice, that seems to be the chemistry learning not correlated with English prophecy. Probably it seems to be real results of transition from CLIL environment to immersive environment, where you really use full content learning already in immersed English environment. Or this not was transition, and we still have a classical CLIL learning. Our students in Chinese studied with classical methods, but I used, for example, virtual laboratory like ChemLab, for example, in different version, but not used immersion environment. Practical and special programs. It's immersion in the language, and immersion in other culture in our country. It's immersion too. Maybe our Chinese students is hardworking and try to be as like our teachers. So, and use language, classical language, maybe more. Okay, thank you a Thank lot. you. Thank you a lot for your answer. And one more, please. Yes, Pavlo Нечипоренко, you're welcome. Так, я українською задам питання. Тетяна Михайлівна, ви
у нас такий сталий учасник нашої конференції, за що вам велика подяка. І до цього у вас дуже багато робіт було пов'язано з вивченням стилів навчання. От в процесі саме цього дослідження, чи не спостерігали ви, можливо, якийсь такий поділ на, ну не знаю, чи можна це назвати стилями, да, на тих студентів, яким легше дається мова, гірше хімія, або навпаки. Тобто я б себе відніс би до других, наприклад. От чи не було таких от спостережень за розподілом студентів саме за ось такими напрямками? Тому що їм вивчати і те досить складно, а от чи не був якийсь відсоток тим, кому простіше мову або хімію? Okay, I will translate and then you will answer, okay? I understand. Thank you very much. Okay, It was so surprise for us. You need to translate? yeah, at first I need to Yeah. translate and then you will answer. Thank you. Understood. So the question was about whether is there any difference between the students, whether they have the difficulties, for example, in just learning of language and in just chemistry. So did you observe any differences in the learning style of students? Thank you for your question. We unfortunately we didn't study the difference between students more detail, but we studied the learning styles of Chinese students, and now I know that Chinese students are more global in compare with Ukrainian students. But now I see the trend in Ukraine also to global type. Maybe it's link or connect with COVID and distance learning, maybe. And as for link between knowledge in English and chemistry, it was surprise for us that we didn't observe the correlation, strong correlation after first years. Because we thought earlier about this strictly link. Okay, thank you a lot for about English and chemistry. So. Okay, thank you a lot, both speaker and of course the colleagues. And now we are moving to the next presentation. And the next presentation will be devoted to the topic organization of students' reflective activity when studying the topic oxygen-containing organic compounds based on visualization. And we would like to give the floor to Olga Kravchenko. Шановні колеги, тут, власне, у нас доповідачів було два. Вони записали відео. Наразі пані Кравченко, вона паралельно приймає участь ще в одній конференції. Я, як третій співавтор, якщо треба буде, відповім на запитання. А поки що запущу все ж таки те відео, яке вони відзняли для, власне, презентації своєї роботи. Okay, good. So Так, we will have at зараз. first the video, and after the video, you will answer all the questions. Dear esteemed colleague, let me briefly introduce myself. My name is Vlada Kutugina, and I am glad to be here today. I want to give you a short presentation about organization of students' reflective activity when studying the topic oxygen-containing organic compounds. Let me start with some general information on students' reflective activity. In the context of reforming and modernizing the educational environment, the issue of socialization of student youth, development of their readiness for innovative activity, quick comprehension of information, mobility, self-awareness of motive, and principles of their own activity is actualized. At the same time, within the context of European integration processes in education and the implementation of the principles and ideas of the new Ukrainian school, there is an increasing need for new educators who are not only capable of clearly formulating and effectively solving specific didactic tasks in teaching, but also act as active agents of professional activity based on the principles of pedagogical partnership. In this context, reflective activity plays an important role aimed at ensuring self-design and creative development of both the teachers and the students' personalities.
From the perspective of pedagogical practice, reflection constitutes an intellectual and emotional activity through which a teacher analyzes his or her teaching experience to achieve high-quality learning outcomes for a student. Today, high-quality chemistry teaching cannot be realized without the use of tools and opportunities provided by reflection, especially when introducing students to complex chemical material that includes a large number of terms and chemical reaction equations. The application of various types of reflection, emotional, related to the content of educational material, and related to activity, in chemistry instruction enables the teacher to compare actual educational outcomes with the predicted ones, identify key topics for discussion with students, develop their motivational sphere, cognitive activity, and to adjust what has been learned by students. It also enables students to reconsider their own experience of studying chemistry, deepen their theoretical knowledge, improve their skills, develop intellectual capacity, independence, and creativity, and enhance their level of self-development and self-education. The topic oxygen-containing organic compounds is one of the most important in the school chemistry course. At the same time, in modern school practice, there is a weakening of students' attention to the study of organic compounds due to the complexity of mastering the educational material barrier. A theoretical analysis of literary sources and the practical experience of teachers also shows that the possibilities of reflective activity in the study of rather complex educational material in chemistry by students are realized only partially. In this context, the work is relevant and aimed at organizing the reflective activity of students in the study of the topic oxygen-containing organic compounds. The purpose of the work is to substantiate methodological approaches to organizing students' reflective activity when studying the topic oxygen-containing organic compounds. Figure presents the main stages of students' reflective activity while studying chemistry. Let's explore each stage in more detail. The study found that the reflective activity of students has a 5-component structure: personal, intellectual, communicative, cooperative, and regulatory components capable of positively influencing the effectiveness of the activity of all participants in the educational process. The literature also includes other classifications of reflection, such as reflection on mood and emotional state, reflection on activity, reflection on the content of educational material, etc. The study of the topic oxygen-containing organic compounds is carried out in the 9th grade of the general secondary school, as well as in the 10th grade of the senior school at the standard and profile level. In the 9th grade, the curriculum provides for a more introductory study of the topic oxygen-containing organic compounds. In particular, the study of the main chemical categories on the topic: alcohols, carboxylic acids, fats, carbohydrates. Already in the 10th grade, at the standard level, and in the specialized school, the topic oxygen-containing organic compounds is studied in a more expanded way. To study the state of the problem of organizing students' reflective activity, a survey was conducted among 28 chemistry teachers of secondary schools in the city of Kryvyi Rih, Ukraine. Teachers were asked to answer some questions. The survey results showed that 25 teachers, 89.3%, consider reflection a necessary condition for creating a developing environment in chemistry lessons. Among the most important functions of reflective activity in chemistry lessons in high school, they identified diagnostic and communicative, 26 people, or 92.85%, motivational, 14 people, or 50%, design, 12 people, 42.85%, and corrective, 10, or 35.71%. When answering the questions about the results of reflection during chemistry lessons, teachers noted that systematically organized reflective activity contributes to the formation of critical thinking in students, teaches them to analyze the obtained educational results, argue their own opinion or position, evaluate the results of their own activity in the lesson. At the same time, 7 of the respondents consider it inappropriate to organize reflective activities during students' laboratory work and to evaluate the results of classmates' educational activities. Another 10, 35.71% of the respondents, do not agree with the idea that reflective activity helps students navigate educational material of varying complexity and critically evaluate their own emotional state. At the same time, 25, 89.29% of the 28 respondents agreed that the organization of reflective activity in chemistry lessons allows the teacher to determine the level of students' skills.
formulate questions for discussion with students, adjust their own pedagogical activity, analyze the success of the lesson. 16 teachers, which is 57.13% of the respondents, do not consider reflection a means of strengthening interaction between participants in the educational process and an effective tool for correcting students' knowledge or skills. Studying and analyzing teachers' responses gives grounds to assert that only 50% of respondents systematically organize students' reflective activities during chemistry lessons. To the question, do you organize students' reflective activities when studying the topic oxygen-containing organic compound? Only 4 out of 28 respondents, which is 14.28%, gave a positive answer. The survey also revealed the limited forms of organizing students' reflective activities, which are reduced to reflection on the emotional state of students and comprehension of students' activities through questioning. Based on the results of the survey, lesson plans, instruction cards for laboratory and practical work with elements of students' reflective activity were developed that can be used in the practice of chemistry teachers. Lesson plan fragments with reflective elements for grade 9 and 10 are presented on the presentation slide. Based on the survey results, video experiments with elements of reflective activity of students were developed. Conclusions. Let's summarize briefly what we have looked at. The application of various types of reflection, emotional, related to the content of educational material, and related to activity, in chemistry instruction enables the teacher to compare actual educational outcomes with the predicted ones, identify key topics for discussion with students, develop their motivational sphere, cognitive activity, and mobility, and to adjust what has been learned by students. It also enables students to reconsider their own experience of studying chemistry, deepen their theoretical knowledge, improve their skills, develop intellectual capacity, independence, and creativity, and enhance their level of self-development and self-education. And finally, this study analyzed teachers' experiences in organizing students' reflective activities and revealed the limited use of reflective activities, which are reduced to reflection on the emotional state and comprehension of students' activities through questioning. That brings me to the end of my presentation. Thank you for listening. Thank you, our speakers. And now we are ready to ask the questions. Is there anybody, or I will read the question in chat. Okay, so I will read it. How was the introduction of the NUSH taken into account in the organization of students' reflection activities while studying the topic oxygen-containing organic compounds? I can translate it into Ukrainian if you need. Можу перекласти, якщо треба. Так. Оскільки було письмово, я вже переклав. Окей. Дякую. Ну, насправді, результат цієї роботи, точніше, ця робота є результатом магістерської роботи, яка виконувалась рік тому, і фактично ця робота йшла дещо на випередження, тобто в тому контексті, що якраз проблема ось цієї рефлексійної діяльності учнів, вона якраз є до певної міри ознакою нової української школи, її спрямованості, а впровадження її тільки, власне, відбувається зараз, тому ось таке дослідження, воно якраз і, намагалось подивитись, от що буде через рік-два, коли концепція НУШ добереться нарешті до 9 класу. І, власне, сама рефлексійна діяльність, як один із, можливо, обов'язкових елементів уроків хімії, це, мабуть, і є одна із тих новацій, які дуже чітко в НУШ, в новій українській школі нашій прописані через те, що сама ця концепція спрямована на те, щоб учні хотіли навчатись, любили навчатись, вміли навчатись, а не просто були такими ретрансляторами знань, як можливо позиціонується колишня школа. Тому, звісно, це було враховано.
Okay, so this work is the result of the master's thesis, and this study was made to look at what will happen in the year, and all that it focuses mainly on that reflections, just the same as the NUSH program does. So, the main thing is to just analyze how it will be in the year if we see how the 9-year students just work and study chemistry. Good. And we have 2 more questions, but we are out of time limit. So I would like to ask you to Lisa, write. we have Є question. питання. I would Є like to питання. ask you to write them in chat, and you could answer them in chat. Я пропоную такий варіант, щоб ми встигали. Як ви вважаєте? No, Elizaveta. Okay. I'm thank you for your time restricting, etc. But in the leave mode that our conference, we need to involve a leave condition, extended discussion, and exciting talks. So I would like to ask at least 2 provocative questions to our dear Pavlo Pavlovich. I will try in Ukrainian. Павло Павлович, це дійсно 2 провокаційних питання є, які стосуються, власне, сутності цієї діяльності. Попри те, що у вашій доповіді прозвучало, мова йшла про рефлексійну діяльність, власне, учня, я бачу, що значна кількість саме рефлексійної діяльності, вона покладена на вчителя. Тому що те, що ми маємо, допомогу, це скафолдинг, підказки, допомога, все це ті елементи, які якраз в нас і є основою формувального оцінювання, спрямованого саме на сприяння учням. Тому чи не можна говорити тут, що мова йде не лише про класичне сприяння рефлексії учня, розвиток навичок саморефлексії тощо, а можливо спільну рефлексію учня і вчителя у процесі такої допомоги. Це другий блок, що з'являється. І схоже, що в нас з'являється ще окремий рівень рефлексії вчителя, який яскраво Тетяна Михайлівна продемонструвала щодо того, як покращити, як залучити. Ось таке перше провокаційне питання. Чи не обмежуємося ми лише діяльністю учня і, можливо, ми дійсно розширюємо її? Це співрефлексія може бути. Чи я помиляюся? Okay, I will translate. The first provocative question is about the reflexive activity of learner, because in this context, we are talking not only just about the reflexive activity of the learner, but also about the teacher, because the teacher is still analyzing the way of how learners would understand the material better and how that learning will be improved. So can we talk about this point of reflective activity, not only the learner, but also the teacher? Як на мою думку, то жодної провокації тут нема. В тому контексті, що вчитель як організатор подібної діяльності, рефлексійної діяльності учня, він повинен розуміти, навіщо він це робить. Тобто він це робить не для того, щоб учень просто спробував там десь покопатись в самому собі, побачити там власні помилки чи навпаки. Це в першу чергу, як на мене, дуже корисне джерело інформації. І, наскільки я розумію, Влада Кутугіна, яка студентка, випускниця вже наша, яка презентувала цю доповідь, якраз ті матеріали, які розроблялись, методичні, там обов'язковим елементом був зворотній зв'язок, тобто відгук
від учнів, да, у різних формах, там, картками різнокольоровими, смайликами, якось вони таким чином спілкувались, для того, щоб вчитель, в свою чергу, зрозумів, які етапи уроку, які, можливо, моменти теми, що вивчалась, були найбільш складними, викликали відповідні складнощі у учнів і міг також оцінити до певної міри свою роботу і десь скоригувати в майбутньому. Там же один із етапів, здається, останній, 5-й із 5 прогностичний. Я думаю, що він якраз більше для вчителя. Тобто, щоб він розумів, які підходи варто використати наступного разу, а які, можливо, варто би більше і не використовувати. So the answer is that the teacher, as the organizer of learning, should understand why they are doing anything at the lesson. And that is why that format of feedback is quite often used, just because to make the teacher correct their work, which is actually held. So, and there was no provocation in that question. Good. And any other question? Буде ще друге. Ольга Григорівна, шановна, якраз задає питання. Дякую. Дозвольте і мені задати питання, але я почну з того, що надзвичайно, на мою думку, актуальну тему було піднято в цій доповіді, бо НУШ зараз впевнено крокує уже у середній ланці освіти, і те, що учні мають можливості для рефлексійної діяльності 1-2 уроки в тиждень, вони мають значно більше можливостей здійснювати цю діяльність уже поза освітнім процесом, в самостійній роботі, а це значить, працюючи із шкільним підручником. У мене запитання до виконавців цієї теми і до доповідача. А чи звертали ви увагу у своєму дослідженні на можливості сучасних підручників хімії для організації рефлексійної діяльності школярів? Дякую. Okay. So the question was about nowadays students are learning how to reflect during the class, and also this method of reflection is then should be used during their independent work or homework. And have you paid the attention on the modalities of our books that are used for chemistry learning at schools? От, наскільки я розумію, то і ні. Тобто виконавці цієї роботи більше були сконцентровані саме на діяльності урочній, тобто не самостійна робота, не з підручником, а саме лабораторні роботи, виконання різноманітних завдань, але те, що стосувалось більше саме спілкування, тобто без такого потужного і потрібного засобу, як підручник. На жаль, можливо, це... Все попереду у дослідників. Я думаю, що вони можливо, прийдуть вже до у цього інших питання дослідників. обов'язково. Тим більше, що вже Дякую 2 дуже за підручники. питання та ідею. Super. So the answer was about that. No, the authors focused only on the activities in the classroom, but in the future they will study about it a bit more. Okay, thank you a lot for such an amount of questions. And now we are ready to move to the next speaker. And we are continuing to talk about the interactive platform WordWall within the new Ukrainian schools chemistry lessons. And this report will be presented by Христина Budzidan. You're welcome. Greetings to everyone. Today I'll present our research on the youth interactive platform WordWall within the new Ukrainian schools chemistry lesson. This study was conducted by our team at Vasil Stefanik Pakapasyan National University, and I'm honored to share our findings with you. So chemistry is often chemistry is often perceived as one of the most difficult subjects in the school curriculum due to its abstract content.
Traditional teaching methods often fail to meet the needs of modern students, leading to decreased motivation and academic performance. Our students today are digital natives. They expect interactivity and engagement. We identified WordWall as a promising tool that brings gamification into the classroom, making chemistry more accessible and exciting. Due to its flexibility, WordWall allows teachers to effectively organize both in-person and remote lessons, creative and interactive modern learning environment. So objective of our research is to verify the efficiency of the interactive platform WordWall and to develop tasks for modernizing the educational process within the new Ukrainian school chemistry classes. The contemporary education system is increasingly connecting its members with the virtual space and its elements. Interactive tasks such as crosswords, quizzes, and simulation games effectively motivate students to study, ensure personalized learning, aligning with one of the core NUSH principles, learning for life. While digitalization offers new opportunities, its implementation comes with quite new challenges. One of the issues is lack of teachers' readiness to use digital tools. Often teachers felt that they don't have enough technical knowledge and time to apply digital instruments. Another challenge is the technical infrastructure, because not all the schools in Ukraine have enough digital resources. Despite this, platforms like WordWall, which don't require special equipment or installation, help close this gap. WordWall offers a variety of interactive task templates, from quizzes to diagram labeling and sorting games. This template shown on slide. Its interface is intuitive for both teachers and students, and tasks can be completed in class or remotely. The WordWall platform provides a wide variety of tools for developing interactive assignments adaptable to different chemistry topics. Using the platform's tools, an interactive application was developed to apply with the chemistry 8th grade textbook by authors Midak, Kuzishin, Pahomov, and Buzdahan. We created a series of tasks based on the 8th grade chemistry curriculum using different templates. Each task combined content learning with game mechanics to improve engagement and understanding. The developed interactive assignments follow this template shown on slide. So let me show you some of created tasks. One of the tasks we developed focused on the topic of binary compounds. It uses the whack-a-mole game template. In this exercise, students hit the moles near a sign with the symbol of a chemical element that the ion of which has a constant charge. We have a rule, so we can whack-a-mole and different levels in this game. We must do this quickly and correctly. So when we can incorrect answer, give an incorrect answer, and so such task. I must мушу наведе. Відкривала всі картинки.
So you can see on slide how it looks for students and for teacher while editing this task on the left side on slide. The second exercise centers over the principles of binary compounds. This exercise, you can scan QR code and some practice. In this exercise, students navigate a maze, select correct chemical formula corresponding to the given name of the compound. This task reinforces their understanding of chemical nomenclature while also developing focus and attention to detail. The next task addresses the topic of relative atomic mass. Using the matching pairs template, students flip title to uncover element symbols and their corresponding atomic masses, aiming to find the correct matches. So I must find an element and its mass. It's not a pair, and we must find all the pairs hidden on these cards. Next exercise focused on the concept of the amount of substance. We applied the label diagram template, where students complete a table by dragging the appropriate labels with calculated data into the correct positions. So how it looks, and we can complete this table with correct data. So and to submit answers after this task. Next exercise, students must navigate an airplane into a cloud with a cloud that corresponds to the gas with property which is described below. So I choose correct answer and my cloud is green. The developed interactive tasks were tested in 7 pilot schools across 5 Ukrainian regions, involving 288 8th grade students and 7 chemistry teachers. The trial included 2 stages. On the first stage, students actively used the interactive tasks during lessons, while teachers evaluated their structure, clarity, and relevance. Feedback was positive. Diagnostic results showed on slide improved academic performance, especially in calculation-based topics. Teachers noted that the tasks increased students' motivation, supported skills development, and were highly effective for this age group. The second phase of the trial focused on measured long-term effectiveness is currently underway. So after our research, we can make some conclusions. They are shown on slides. And that's all. I think it's time to finish my presentation. If you have any questions, I'll try to answer. Thank you. Thank you a lot for such an interesting presentation, dear colleagues. Ask please any questions if you have some. So, Можна? yes, you're welcome. В мене таке запитання. Дуже цікава платформа, і
Я думаю, що якраз сучасним учням вона заходить, але в зв'язку з цим, ну, як мінімум, одне запитання. Чи не є розробники от завдань саме з хімії, тому що там дуже багато таких інколи буває специфічних завдань. От чи не є вони заручниками можливостей цієї платформи? Тобто, чи не буває так, що доводиться десь коригувати форму відповідного завдання, його зміст, для того, щоб якось от підлаштуватись під той функціонал, який має ця платформа? So the question is, are the developers of all that chemistry tasks depend on the platform's capabilities? Do they need to change the task or change the words how the task is explained in order to make the task follow the rules of the platform? Дякую за питання. Я буду українською відповідати, аби максимально чітко і коректно висловитись. Загалом зараз вчитель має дуже багато свободи при проведенні уроків, і навіть розроблені нами вправи учителі можуть трішки під свій урок, під своїх учнів, навіть різні класи по-різному сприймають інформацію і мають різні здібності і можливості. Можна їх редагувати. Є така можливість копіювати собі і редагувати. Загалом шаблонів є дуже багато, і ці шаблони можна теж використовувати по-різному. Навіть от був шаблон з діаграмками, якщо я повернусь сюди, ми ж можемо поставити це завдання як в індивідуальній формі, так і в парній формі, в групову роботу організувати. Можна поставити завдання на швидкість, яка група швидше виконає і заповнить цю табличку, і не тільки просто підбере навгад якісь числа, бо просто там потім можна подивитись правильні відповіді, а одразу вам і надасть розв'язки. Тобто це вже тоді буде вже не тільки для закріплення знань, не тільки для самооцінювання якогось, а і для можливості поставити оцінку за певною групою результатів. So the Тобто platform багато є можливостей, їх можна використовувати під себе, перебувати. So this platform contains a lot of different templates, and teachers can change and edit the tasks and templates whatever they want while developing the exercises. So it can be conducted, for example, as pair work or as group work. The platform contains timers, and it's quite easy to adapt it for any class and any level. Okay, thank you for such a nice question and answer. Any other questions? Можете вернутися до того слайду, який тільки що показували? Який саме? Тільки що показували з табличкою, Табличкою повертаю. з розрахунками. Так. Скажіть, будь ласка, от учень, коли отримує завдання, він повинен все одно на листочку ручкою порахувати, а потім відмітити, як правильно? Так. Можна тренувати, ну так як тут є кількість речовини, то тут дуже добре і можна потренувати множення оце на 6,02, дуже часто на НМТ навіть є оці множення, вони ж скорочуються, там треба швидко вміти рахувати. Або якщо задавати як домашнє завдання, це не обов'язково. Це може бути учень самостійно тренується, практикується у цій темі. Тобто залежно від того, як ви поставите роботу, так і... Тобто ви просто більш адаптуєте, індивідуалізуєте. Тобто учень отримує відповідь як від викладача просто для цього. Правильно? Я правильно зрозуміла? Ну, в принципі, Добре, так дякую. можна використовувати. Так. Дякую. Okay, thank you a lot. And we have one more question. Olga Yaroshenko, you're welcome. Дякую. Скажіть, ну, будь ласка, а яку експериментальну перевірку ваші ці запропоновані вами матеріали вже пройшли? Які були результати? So what kind of experimental verification was held for all these materials? Загалом доступ до цих вправ був у учителів, які працювали з підручником в пілотних школах, і проходили спочатку учні проходили Google форму,
початкове таке опитування спочатку, і був загальний рівень знань учнів з певних тем розрахункових, схожих до цих. І потім учителі, які працювали у пілотних школах, вони дали зворотній зв'язок, і учні також, ті, які працювали з цими платформами, дали зворотній зв'язок, і ми бачимо теж на діаграмі, що зменшилась кількість учнів з початковим рівнем знань, і в інших параметрах збільшилась з достатнім рівнем знань кількість учнів при використанні цих вправ. So teachers from the schools that participated in the project, they actually had that access to all these exercises, and then they gave the feedback, and we see the results of that feedback at the screen. Okay, good. Thank you a lot for such questions. And the last question, you're welcome, Serhiy, you're welcome. Thank you very much for the last question. It's a simple technical question. What wall is located as a company in the Great Britain or United States, Great Britain, in Great Britain. So the main questions, who paid for the hosting, etc. Of a lot of your tasks for a big number of Ukrainian schools. The word wall is paid for you or paid for hosting platform. Головне питання, власне кажучи, хто платить, тому що word wall або англійська, або, здається, американська компанія, і вона, там є певна підписка для шкіл і таке інше. А у вас для усього підручника, я побачив за посиланням, до кожного розділу все це ретельно розроблено, тобто багато. Не виникне в нас така ситуація, що ми потрапляємо просто у залежність до, як то кажуть, зарубіжного поставщальника, і, як в нас бувало, щоб ми не втратили випадково все це. Дякую за запитання. Насправді, так, є поки що всі розроблені вправи, вони є на одному нашому аккаунті загальному нашого авторського колективу. Ми їх розробляємо, спробували вперше до цього підручника, і вони поки що містяться там. Якщо буде змога кудись, в принципі, якщо з'явиться якийсь український додаток, ми готові просувати своє, чи якщо, можливо, команда в подальшому майбутньому, можливо, ми щось своє розробимо, то, звісно, буде це простіше. Але поки так, як є, так є. Маємо один аккаунт, ми маємо преміум доступ до цього аккаунту, оплачуємо цей аккаунт і зберігаємо там ті всі свої вправи. So all the tasks, all the developed exercises are still held on the one author account, and it has that way of subscription, and the authors are ready to move to other applications that can be developed by Ukrainians, but now it's all just on WordWall. Okay, I'm sorry. Okay, we have one more question, am I right? Okay, if it is short, якщо коротке, то будь ласка. Але у вас вимкнений мікрофон. Your mic is off. Перепрошую. Ольга Григорівна, перепрошую, мікрофон вимкнений випадково виявився. Думала, що так швидко він кажу. Я б хочу привернути увагу дослідників до платформи ВШО, на якій виставляються різноманітні матеріали в цей час, коли йде апробація і пілотування нових підручників. Це наше вітчизняне надбання, і, можливо, там є сенс теж з вашими матеріалами собі нішу заповнити. Дякую. Так, дякую. Наші матеріали там теж розміщені, і там є теж покликання на цю платформу. Правда, платформа ВШО поки не дозволяє розробляти такого плану вправи і такі різноманітні інтерактивні взаємодії з учнівством. Коли з'явиться така можливість, ми тільки раді.
Інші матеріали ви можете там знайти. Thank you for such a nice discussion, and it will be not less interesting for us to learn about the principles and methods of integrating geospatial analysis into the school geography course. So we invite Svetlana Mantulenko and Igor Holoshin to present their discussion. Так. With your permission, we will show the video. And methods of integrating geospatial analysis into the school geography course. This topic is actually relevant because today geographic information technologies are considered as an effective tool for understanding geographic space. I'm sorry, Svetlana Viktorovna, your presentation has broken. Yes, yes. Good evening, everyone. The topic of our research is the principles and methods of integrating geospatial analysis into the school geography course. This topic is actually relevant because today geographic information technologies are considered as an effective tool for understanding geographic space. According to most researchers, its use makes it possible to study and analyze the spatial differentiation of various processes, objects, and phenomena, which solves practical problems in various fields of human activity, such as ecology, agriculture, transport, urban planning, and etc. Geoinformation technologies are especially important in the educational process. Teaching based on these technologies makes it possible to study the peculiarities of spatial changes in natural and anthropogenic objects, processes, and phenomena. That is, to conduct geospatial analysis. This not only develops students' diligence competencies and skills, but also significantly deepens their general and geographical knowledge. Geospatial analysis is the process of applying analytical methods and tools to study geospatial data, identify trends and relationships. It's closely related to geospatial thinking, which provides the cognitive framework for understanding geographic concepts, and geospatial analysis provides the tools and techniques to explore geospatial data. Together, they create a powerful set of skills for solving a variety of spatial geographic problems. The objective of the study is to define and substantiate the principles and methods of integrating geospatial analysis into the school geography course. It is important that geospatial analysis is not viewed as an addition to an already overcrowded school curriculum, but actually as a technology in the curriculum that helps to look at traditional course material in a completely new way. Thus, geospatial technology should be integrated into existing topics of the school geography course. Geospatial analysis can be used in geography lessons for studying demographic trends, exploring environmental issues, geography of biological resources, study of mineral resources. And for example, on the feature, which we can see, it shows a model of a map with an overlay of layers of earthquake locations with a magnitude of more than 5.7 and the boundaries of the Earth's tectonic lithospheric plates created by students when studying the topic lithosphere in the school course General Psychology in the grade 6. Exploring the connection between earthquake localization and plate boundaries allows students to better understand the mechanism of seismic events. One of the key elements of introducing geospatial analysis into the school geography course is working with real geospatial data. This makes learning more interactive, more relevant, and focused on the practical application of knowledge, which contributes to the comprehensive development of students. For this purpose, students can use geodata from various sources. First, these are various
international and national statistical database, and mapping database. Students can also collect geospatial data on their own during field research. This may include measuring environmental parameters, using GPS devices to collect location data, taking photos, and recording objects on the ground. It is interesting to collect data through interviews or questionnaires with residents, which can be part of projects related to social or economic geography. The feature shows an example of a map built by students from the Kentucky College of Agriculture, Food and Environment, based on detailed long-term observation of the distribution of fires in the Kingdom Come Park. Based on the results of geospatial analysis, the fires were linked to the distribution of certain types of vegetation. The development of project activities in the implementation of geospatial analysis in the school geography course is an effective means of activating the learning process, developing critical thinking, and forming skills in working with modern technologies. Project activities allow students to apply the acquired knowledge in real-life situations and contribute to the development of skills of cooperation, research, and of course the presentation of the results. Working in groups develops students' cooperational skills, also ability to resolve conflicts and make joint decisions. And presentation contributes a lot to effective communication and successful presentation of the work. An example of such work is the research conducted by students in grades from 10 to 12 at the Bishop Dunn Catholic School in Dallas, Texas. After receiving data from the police department on robberies in the region for a certain period, the students geocoded the location of robberies, identified hotspots areas, and created maps of robberies. The students then analyzed the geographical patterns and made recommendations for the police department regarding the patrolling area. The results was a reduction in crime in the study area. A powerful tool to support geospatial analysis in geographic information system, as they provide collection, storage, process, and visualization of geographic data. GIS combines spatial technologies with statistical and spatial analysis tools to perform analytical functions by manipulating and visualizing the structural relationships between spatial geodata sets. Introducing GIS into the educational process requires appropriate teacher training and technical resources, but the results such as improved geospatial thinking justify the effort for sure. Introducing students to GIS should be gradual. Initially, they can use online maps and tools. Teachers who have appropriate training can subsequently transition to more complex software products such as ArcGIS, QGIS, MapInfo, and etc. They allow for more complex and information-rich geospatial analysis tasks. For example, the one can be creation and analysis of current thematic maps, also establishing relationships in space and time between processes and phenomena. Also, we can include here analysis of transport infrastructure, where a student can assess the accessibility of various facilities, study the road network, determine the most optimal routes, identify areas of concentration of traffic accidents, etc. Modeling environmental risks. GIS allows identifying areas prone to natural disasters such as earthquakes, floods, or landslides, and developing risks reduction plans. However, geospatial analysis can be integrated not only into geography, but also quite much related disciplines such as history, biology, economics, and mathematics as well. This will contribute to the formation of understanding of interdisciplinarity and the significance of geospatial data in various fields. An interdisciplinary approach to integrating geospatial analysis into the school geography curriculum allows for the combination of knowledge and methods from various subjects, which contributes to a comprehensive understanding of a complex phenomena and processes by students, as well as developing their analytical and research skills. And despite all the advantages, the
teachers gained from integrating geospatial analysis into the school geography curriculum, today we have few examples of its use among practicing educators. Among the problems that hinder this process, the most significant are, at first, limited number of hours in the school geography curriculum, also the lack of necessary methodological development and appropriate textbooks, uncertainty of pedagogical teaching methods, and in our study, we proposed ways to address these obstacles. In conclusion, we would like to mention that, first of all, the use of geospatial analysis in an educational context includes a few key components and approaches that help make traditional geography lessons in the school's curriculum more modern, effective, and engaging. There is a need to include geospatial analysis in the school geography curriculum, which will ensure a deeper understanding of the various objects, processes, and phenomena of the Earth's geographic envelope. And the last one is that the implementation of geospatial analysis in school practice is hindered by several problems that needs to be addressed. Thank you for your attention. We thank the speakers for an interesting report, and we are ready to ask a few questions. So, These are a few questions in the chat. okay, thank you. So the question is, at what phase of studying the school geography course should geospatial analysis be introduced? Тобто, на якому етапі вивчення шкільного курсу географії варто проводити геопросторовий аналіз? Дякую за запитання. Дивіться, ми вважаємо, що на будь-якому етапі вивчення географії, починаючи вже 6 класу, ми можемо використовувати геопросторовий аналіз. Але, звісно, потрібно враховувати індивідуальні і вікові особливості учнів, тому на першому етапі це ми можемо використовувати просто в якості демонстрації інтерактивних карт, наприклад, або для формування умінь у дітей орієнтування на місцевості, так, наприклад, за допомогою певних GPS-програм, наприклад, з дітьми проводити в ігрових технологіях той же геокешинг і таке інше. Далі уже у більш старшому віці, це вже 7-й, наприклад, 9-й клас, тут ми вже можемо використовувати різноманітні технології для здійснення геопросторового аналізу. Так, там вже діти можуть будувати такі елементарні карти. І уже у старшому, в старшій школі, це вже 10-й, 11-й клас і в перспективі 12-й клас, це вже проєктне навчання, коли учні самостійно можуть створювати свої власні проєкти, використовуючи різноманітні програми, які прозвучали саме у нашій доповіді, це ARGIST, QGIST там, і таке інше. Ну, найбільше, я все ж таки вважаю, вже повною мірою геопросторовий аналіз варто використовувати більше в старшій школі, але дітей поступово потрібно до цього готувати. Да? На кожному етапі потрібно готувати і вже більшою мірою, вже повною мірою використовувати в старшій школі. Okay, so the answer for this question is that this type of analysis can be introduced at any stage of the studies, but we should take into account like all the individual characteristics of the students. And at the beginning, we can use just method of presentation, just to show our students how it can be used. And then the older students are, the more various technologies can be used. And then for higher school students, we can use project-based learning and let them work with this geospatial analysis like in full mode. Okay, thank you for such a question. And I see one more question. Tatiana Derkach, you're welcome. If I understand you correctly, you offer using this method for projects for your students. Maybe you have some examples of projects. Please tell me about it, some words, maybe topics of these projects.
Тобто питання про те, що з вашого дослідження видно, що ви використовуєте це саме в контексті проєктного навчання, і чи можете ви надати приклади таких проєктів, в яких використовується ось цей геопросторовий аналіз? Thanks. Мгм. Мгм. Так, дивіться, дякую за запитання. Хочу відкрити зараз ще раз презентацію. Зараз хвилиночку. Так. Дивіться, наприклад, які можуть бути проекти. Наприклад, діти можуть за допомогою гіс-технологій дослідити, тобто за допомогою шарів, накласти є карта тектонічних плит, так, і за допомогою геоінформаційних технологій накладається інформація про те, де в світі відбуваються де відбуваються землетруси з амплітудою більше, аніж там 5 амплітуд, так? І діти, зробивши свою карту, так, вони можуть аналізувати причинно-наслідкові зв'язки, наприклад, пояснювати, чому саме найбільша кількість вулканів відбувається, скажімо так, у цій зоні. По-перше, аналізувати, де відбувається найбільша кількість вулканів, і аналізувати причини і наслідки. І це може бути науковим проєктом. Далі ці проекти, вони можуть бути не тільки в географії, це може бути, наприклад, екологічні проекти, там аналізуються зони найбільшого забруднення там вашого регіону або вашого населеного пункту. Все це візуалізується, картографується, так, і проводиться відповідний аналіз. Можна, наприклад, були проекти, коли за декілька років знімки за допомогою супутника, робилися знімки Карпат, так, лісистості території Карпат за певний період, наприклад, за останні 5 років, і за допомогою програм, геоінформаційних програм, аналізувалися ці знімки і пояснювали, що зменшення кількості лісистості території Карпат. І, відповідно, там розраховувалися площі, наскільки зменшилися площі лісистості території Карпат і таке інше. Я ще раз зазначаю, що ці технології можна використовувати не тільки в географії, а поєднувати географію з біологією, там біорізноманіття рослин так само можна досліджувати. Причому різними способами. Ми можемо використовувати, наприклад, як геодані, які знайдені у різних там картографічні бази дані, або там на Укрстаті брати бази даних. А для учнів найкраще, що вони можуть проводити польові дослідження і самостійно збирати ці дані, вносити інформацію і, власне, будувати свої карти. Наприклад, ще один із методів, коли, наприклад, там у лісі хочуть показати локацію, наприклад, якоїсь рослинності, вони можуть інший спосіб використати. Наприклад, за допомогою програм вони можуть вивчити якісь рослинні угрупування, потім вони можуть визначити координати цих угрупувань, внести ці координати і, відповідно, створити карту якихось рослинних угрупувань. Тому проєктів може бути насправді дуже багато і можна використовувати при цьому різні методи і методики. Thank you very much. Okay, so the answer contained the information about how the GIS technologies can be used, and one of such examples is combining the maps of tectonic plates and the amount of really huge earthquakes around the Earth. And also it can be used, for example, for observation of the development of Carpathian forests, how they grow or vice versa. And also such a method can be used for combining different subjects at school, for example, combining of geography and biology. And all this using of method helps our students to develop cause and effect thinking. Great, and we have 2, even 3 more questions. So the first one will be Pavlo Nechiporenko. You're welcome. Дякую. У мене коротеньке таке запитання. Чи є можливість зібрані
дані, от власні, да, в межах проєкту, чи є можливість ними ділитись, бо тоді це фактично приєднання до дуже популярної такої течії зараз, як відкрита наука, коли непрофесіонали роблять певний свій внесок, да, своїми от дослідженнями, спостереженнями, і ці дані потім можуть бути використані поважними вченими, ці бази. Тобто, чи є у вас от можливість доєднатись до Ви відкритої маєте науки? на увазі вивантажувати зібрані дані в якісь бази Да, даних? тобто не залишати їх просто Так. в себе, а Мгм. десь от на якісь ресурси, щоб інші теж могли їх використати, зробити, наприклад, там статистичну обробку, якісь власні дослідження провести уже з використанням зібраних вами даних. Мгм. Тобто є Я така можливість. вибачаюсь, просто я судокладчик, тому я Ага. хочу доповнити. Це майже друга частина, тобто це наш другий доклад. Якраз він присвячений геопросторовим даним, і я тоді відповім на ваше питання. Так буде краще. Повно, так? Мгм. Okay, good. So the question was about if there will be any possibility to share all the data connected to any other sources in internet, and the answer will be in the second part of the report, and it will be developed fully. Okay, the next question, Serhiy Semerikov, you're welcome. It's maybe not only question as a kind of remark. Why your satellites view only our Earth? Власне, це не скільки запитання, скільки ось таке побажання. Чому відповідні дані – це лише геодані? Якщо навіть у такому засобі, як Google Earth, ми маємо можливість виконувати і певні елементи планетарних досліджень. Зараз даних щодо планетарних досліджень ми отримуємо все більше і більше. Ну, скажу, що кожного тижня, майже кожного тижня запускаються відповідні нові можливості для дослідження нашого супутника безпосередньо та інших планет. Ураховуючи, що астрономія фактично, ліквідована як окремий предмет, можливо, якраз саме у цьому напрямі наукової освіти спробувати зазирнути і виконати певні порівняння, які ми можемо дійсно зробити, принаймні із нашим супутником, щодо тих елементів поверхні, які формуються, співставити дані щодо слабких лунотрясінь, але вони є, нас і вони знімаються з відповідними даними вже дійсно землетрясінь і таке інше. Можливо, ось таке дослідження, такий певний чинний вихід надасть можливість не лише порівняння, а й, я сподіваюся, що для наших учнів, дійсно майбутніх планетарних досліджень. Тому що ми віримо у наше космічне майбутнє і нашої держави, і нашого взагалі людства. Єлизавета, я спробую сам перекласти. Можливо. You already told перспектива. it. After your answer, Світлана Якщо можна, Вікторівна, опять-таки sorry. я вклінюсь сюди. Сергій Олексійович, дасть відповідь на ваше питання. Картографія, як і геоінформаційні технології, на сьогодні не обмежуються нашою планетою. Об'єктом досліджень сьогодні є якраз і Луна, і Марс, і всі планети, і карта неба також вона сьогодні аналізується за допомогою геоінформаційних технологій. Тому ви дуже правильно кажете, що це також є об'єктом геопросторового аналізу. Тільки це виходить за межі географії, і це треба також використовувати в інших напрямках, і в історії, і в біології, і також в астрономії. Астрономії і такі можливості є. І я думаю, що це все ж таки перспектива подальших
подальших досліджень, так, для навчання. Я думаю, що майбутні учні, да, то я думаю, що такі методи, вони є для них більш прийнятні, більш зрозумілі і цікаві. Тому дійсно його потрібно використовувати не тільки в межах географії, а й далеко за межами географії. Ну, єдине, да, там багато питань це породжує підготовку вчителя до використання даних технологій, там, ну і багато інших питань, які, власне, ми висвітлили в своїй роботі. Okay, so the cartography is not just limited to our planet, because there are lots of studies containing development of the planets, and this is also an object of geospatial analysis. And the last question for today, for this presentation, is what geospatial analysis methods are most effective to use in geography lessons? Які методи геопросторового аналізу є найбільш ефективними для використання на уроках географії? I'm sorry, your microphone is off. Перепрошую, у вас мікрофон вимкнений. О, супер. Дякую за запитання. Слід відзначити, що питання методів геопросторового аналізу, воно в цілому недостатньо розкрито в науковій літературі і потребує більш такого ґрунтовного вивчення. Проте у своїй роботі ми окремі методи описали, які, на нашу думку, є найбільш ефективними і використовуються в шкільній практиці. Це, зокрема, робота з картографічними сервісами, там Google Map, ArcGIS, так, що використовують для візуалізації природних, соціально-економічних об'єктів. Так, це може бути тематичне картографування, тобто створення учнями тематичних карт, кліматичних, демографічних, економічних на основі статистичних даних. І це просторове моделювання на базовому рівні. Ну, але, як я вже зазначала, що це питання потребує більш глибокого вивчення. Дивіться, ну саме в школі, які методи будуть більш ефективними, тому що їх потрібно впроваджувати в школу, вивчати, тільки тоді ми можемо говорити про ефективність конкретних методів саме в використанні в практиці сучасної школи. So this issue is not really developed and covered in that scientific literature, but some methods were described in the work. So we should work with mapping services. Also, there could be used thematic mapping, and also there can also be used at schools such method as spatial mapping. Thank you a lot, colleagues, for such nice questions. And we are moving to the end of our session. And the last presentation on geospatial data in school geography courses, sources, methodological features and of use and implementation challenges. And it will be presented by Igor Holoshin. You're welcome. Мікрофон. Ігор Віталійович, мікрофон. Вибачаюсь, у мене вибиває, тому я буду в такому форматі працювати, я вибачаюсь. On this slide you see the topic of our review. Today, geoinformational technologies are considered an effective tool in geographical education, but the key element in the implementation of geoinformational technologies in geography lesson in geospatial data. It should be noted that one of the main reasons for the slow integration of geoinformational technology into secondary school classroom has not yet been resolved. Limited access to educational geospatial data and unclear pedagogical model of their application in the educational process. Thus,
Solving this problem is an important challenge for education. Finding ways to solve it forms the relevance of the work. The purpose of work is to develop principles and methods for using the spatial data when studying school geography courses. The geospatial data is more than just mathematically defined geographical coordinates. It is a dynamic basis of our interconnected world, which combines spatial, attribute, and temporal components. Geospatial data tells us where things on the earth. It can show us the location of place, people, routes, rivers, or forest. It also gives more information, like how big something is than the change or why it is important. This data is used in maps, GPS apps, satellite image, and only tools. It helps us understand how the world works, how sites grow, where people live, and what happens in nature. It shows the connection between people and environment. Geospatial data is great for geography classes. It helps the student learn about the world in the clear and active way. For example, students can see maps and pictures of real places. They can work with real problems like traffic, pollution, or climate change. They can learn to think clear and use data to make decisions. They become more active and interested on the topic. Many teachers say that students are more focused when you work with real maps or only tools. Learning becomes fun and practical. Not all geographical data is good for school use. Good data for students should be clear and correct, no mistakes or confusing symbol. Be easy to find and free. Student and teacher can download it without paying. Be simple, good color, clear maps, short labels. Be interesting, related or live real life or local problems. Let's study explore. Students should be able to zoom, click, compare. Be safe, no private or personal data. When these rules are followed, students can work with maps and data more easily and with more confidence. By working with geospatial data, students learn many things. How to read and use different kinds of maps. How to ask questions and find answers using data. How to make decisions based on facts. How to work in teams and solve problems together. How to see the world as a system of connected places. For example, students can map trees near the school, plan safe bikes roads, or check where flooding may happen. This real talk helps them feel more involved. Here are some simple ways to use geospatial data in geography lesson. Use free tools like GoodIs, QGIS, or OpenStreetMap. Give talks with local maps like mapping, playground, or traffic areas. Let students walk in pairs to ground to think and discuss. Ask questions like, where should we build a new bus stop? Or where the safe areas during floods? Use real data from a website or city portal. Training for teachers is also important. Simple course can show teachers how to use maps, data, and analysis tools.
Main problem in school. Even though geospatial data is useful, many schools don't use it much. There are some reason for this. Some teachers don't know how to use this data or these tools. Some schools don't have enough computers or internet access. Some data is hard to find or understand. It is not always clear how to use this data in lesson. Not all geography books have talks that use geography data. This problem makes it hard to use special data in normal classroom, even when teacher want to. In the future, new technology like Geo-AI will help even more. Geo-AI uses smart computers to look at big maps and big data. For example, it can predict where floods or fire might happen, show how cities are growing too fast, help plan better transport or hospital. Right now, Geo-AI is not using much in school, but it may be a big help soon. Teacher will need new tools and training to use it well. Conclusion. Geospatial data help students understand geography in a new way. They don't only read books. They use real maps, explore problems, and find answers. The kind of learning us active, real-world based, good for developing digital and thinking skills. Every school and teacher can start small. One talk, one map, one local question, but it can grow into the powerful tool that makes geography exciting, modern, and useful. Дякую. Thank you a lot to our speakers, and you were very convincing. And we have some questions for you. And the first question is already in chat. Do students need special software to use geospatial data, and how accessible is it? Чи потрібно студентам, учням спеціальне програмне забезпечення для того, щоб використовувати ці геопросторові дані? І наскільки ці програмні забезпечення є доступними? Дякую. Як продовжує доповідь, яка була перед нашою доповіддю, є різні рівні геопросторових даних. Найбільш прості дані, які ми можемо знайти в відкритих джерелах, вони досить доступні, вони не коштовні, вони безкоштовні, правильно сказати. І, відповідно, вони для нескладних досліджень вони можуть бути використовувані. Якщо стоїть завдання робити наукові проекти серед учнів, то тоді вже стає завдання більш складних геопросторових даних. І тут от якраз і мета нашого дослідження якраз продемонструвати, які вимоги повинні до цих джерел, і відповідно, які повинні потім програмне забезпечення для його аналізу. Тобто все залежить від рівня підготовки вчителя, рівня підготовки учнів. Но в цілому для того, щоб спочатку знайти перший крок для впровадження, сьогодні немає ніяких проблем. Це Google Maps, це OpenStreetMap і QGIS, тобто ці додатки, які дуже легко, і інші плагіни, які можна сьогодні використовувати. Okay, so the answer was about that there are different levels of geospatial data, and there are some publicity available, and that they can be used for simple projects, and more detailed ones which can be used for scientific projects. And the ones that can be used like from everyone, it's Google Maps, OpenStreetMap, and other applications, and they do not need any special tools to use. Я вибачаюсь, я Павлу Павловичу обіцяв відповісти на його питання. Okay, yes. Сьогодні є
вже спільнота, яка об'єднується і створюють проекти, в яких участвують уже декілька мільйонів користувачів. От приклад, який ми зараз наводили, OpenStreetMap. В створенні цього проекту сьогодні може участвувати будь-який дослідник любого рівня. Вони підключаються, вносять свої дані, а потім ці дані знаходяться в вільному доступі. І там на сьогоднішній час, мабуть, одна із найбільш корисних інформацій. Але, як ми вказували в нашому статті, в нашому докладі, дуже ретельно треба перевіряти ту інформацію, яку ви використовуєте. Тому що там дуже бувають, ну, наприклад, там є кордон між Україною і Кримом, що не дуже добре. Тобто, от такі там бувають речі. Okay, and yeah, that answer was about that there are different communities that create projects for many users, and one of them is OpenStreetMap, and here different researchers can take part and correct the data, and it is freely available for everyone. But the main thing is to carefully check the information that is used from these sources. And now we are moving to the next question, and it is in chat. I see the question from Tatiana Derkach, and it says that using modern artificial intelligence requires expert knowledge. Can students use it? Використання штучного інтелекту. Okay. I mean that artificial intelligence sometimes can make mistakes, especially if you ask him in Ukrainian. Тобто використання штучного інтелекту вимагає різних експертних знань, і дуже часто штучний інтелект робить помилки. І тому таке питання: чи можуть студенти користуватися ним? Да, штучний інтелект – така штучка ще. Там можна отримати і дуже корисну інформацію, а можна таке отримати, а особливо стосується картографічної інформації. Ну, ми пробували будувати карти, наприклад, коли там замість Канади США, замість США Канада, Україна там десь на заході Європи. Да, тут треба дуже-дуже ретельно перевіряти цю інформацію. Но сьогодні ми з вами розуміємо, що ми знаходимося в самому спочатку цього шляху. Він важкий, але він дуже корисний. Сьогодні Сергій Олексійович правильно казав, сьогодні кожен день терабайти інформації ми отримуємо стосовно стану нашої поверхні, супутників. Терабайти. І її треба якимось чином обробляти. Вручну це обробити неможливо. Тому сьогодні майже головне завдання штучного інтелекту – аналізувати всю цю інформацію. І тому він дуже швидко розвивається, навчається, і тому нам також треба робити перші такі не дуже такі великі, але шлях це дуже важливий, і треба все ж таки опанувати цей дуже важливий інструмент. Okay, so artificial intelligence, it makes mistakes, and we need to verify the information. And we are at the beginning of our journey with all that using of artificial intelligence. And we have to learn with artificial intelligence how to use it in our studies. Thank you a lot. Are there any other questions? Well, I think that is it. And no more questions are left. So, dear colleagues, the last presentation has been made, and all the questions had been asked and answered. And thank you for finding time to join us today. We look forward to further cooperation. Take care of yourselves, and goodbye. Yeah, thank you very much. Thank It you. was a pleasure to see you again. So, bye-bye. Дякуємо всім за участь і сподіваємось такі, вже, правда, третій рік так поспіль сподіваємось на зустріч та фізичну, очно.
Дуже хочеться In такого. our city, you can make a big career and you can be involved in big career. Ми усіх чекаємо, тому що у нашому місті можна зробити величну кар'єру президента України Криворіжця, але можна познайомитися і із нашими величними кар'єрами. І воно того вартує. Дякуємо і Welcome чекаємо. to You have Kryvyi a Rih. very nice translator. Thank you very much, Elizaveta. Thank you very much, everyone. Thank you Bye-bye. for taking part and finding time for this conference. Thank you. Bye-bye. Bye. Дякую, дякую. До побачення. До побачення.